Have you already studied something about verbal? Do you want to know a bit more information about verbal? If yes, try to watch this program up to the end. سلام دوستای عزیز. امیدوارم در هر گوشه ای از دنیا هستید سالم و تندرست باشید. اینجا چینل انگلیش بود مرتضی است و شما یکی از مهمترین بحث‌های گرامری به نام وربال را امروز یاد خواهید گرفت. اگر برای بار اول است ویدیوهای ما رو میبینین و یا با چینل ما آشنایی پیدا میکنین، لطف کرده برای حمایت ما چینل یوتیوب ما را سبسکرایپ، لایک و کلید زنگوله رو فشار بدید. این به شما کمک خواهد کرد از ویدیوهایی که در چینل ما آپلود میشه با خبر شده و موضوعات نو دست اول یاد بگیرید. Do not forget, you can share to your close friends as well. It's better to begin with the verbal definition. با تعریف وربال شروع کنیم. وربال به هر موضوع و به هر تاپیک گرامری گفته میشه که مرتبط با فعل باشه یا از فعل نشأت گرفته شده باشه. Verbal refers to any type of grammatical point in grammatical subject that is related to a verb or it has been derived from a verb. That is called verbal in English literature or in English grammar. To let you guys better understand what is verbal, let me classify the verbals into many parts and classification. Verbal classifies into three common classifications: gerund, participles, and infinitive. In this video, we would like to understand all about verbals in detail. وربال ها به سه کاتگوری متفاوت تقسیم میشه: اسم مصدر، پارتیسیپل ها و اینفینیتیو ها یا خود مصدر. دانه به دانه اینا رو باز خواهیم کرد و خدمت شما توضیح میدیم که اینا چی هستن. خب با جرند شروع میکنیم. جرند یا به زبان عربی بهش میگن اسم مصدر. It's gonna be an ing formative verb. Verb plus ing. Any type of verb, no metaphor. حالا فرق نمیکنه هر فعلی. State verb or action verb, progressive verbs, non-progressive verbs, no matter what type. But verb plus ing. Love, loving. Help, helping. Study, studying. فرق نمیکنه که فعل حالت باشه یا عمل باشه. اکشن ورب ها باشه یا نان اکشن ورب ها باشه. جرند فعل جمع یک آینجی است. زمانی که ای فعل جمع ورب بیاید به عنوان یک اسم ایفای وظیفه بکنه، نه به عنوان فعل. So you would typically use gerund into the different forms. First, you can use gerund as the subject of your sentence. شما میتونید جرند یا اسم مصدر را به عنوان فاعل جمله استفاده کنید. به طور مثال swimming is a good exercise. So you have used the word swimming. Swim plus verb ing. Swimming is a good exercise. Swimming در اینجا به عنوان فاعل جمله استفاده شده is به عنوان فعل و a good exercise is going to be part of complement. Helping others is a good word. کمک به دیگران کار بسیار شایسته و خوبی است. Helping others, it's going to be a subject. Is a good work, verb plus the complement of your sentence. Second, gerund can be possibly used as the object of your sentence. به عنوان مفعول جمله شما استفاده میشه. به طور مثال she loves swimming. She loves swimming. She functions as the subject.
loves as a verb, swimming is the object. Or we can say that they like helping others. They help, they love, or they like helping others. آنها کمکی به دیگران رو دوست دارن. They آنها like یا love دوست داشتن و helping others به عنوان مفعول جمله شما. Number 3. You can use gerund as the complement of to be. شما میتونین gerund رو به عنوان کامپلمنت to be هم استفاده کنین. One of my duties is attending to the meetings. یکی از وظایف من اشتراک به جلساته. One of my duty is the verb. Attending to the meetings. اینجا attending به عنوان کامپلمنت فعل to be به نام is استفاده شده. Number 4, you can use gerund after prepositions. شما gerund ها را میتونین به عنوان کلمه بعد از preposition هم استفاده کنین. به شکل معمول شما به یک نفر میگین که بشی یک چیزی چای بنوش، یا به اصطلاح عامیانه چای بخور قبل از اینکه موری. So here we can say that have a drink before leaving. Before leaving. اینجا leaving به عنوان gerund استفاده شده و before هم preposition. You would typically use gerund after a preposition. So, now, the second part of verbal is about participle. بخش دوم وربال ها در ادبیات و در گرامر انگلیسی مربوط به participle ها میشه. Participle چیست؟ Participle is form of a verb. Participle شکل از فعل است. Usually two forms of the verb. معمولاً دو نوعی از شکل‌های از افعال. Generally, participles are going to be classified into the two common classifications. First, we're going to have the present participle, while the other one is called the past participle. ما participle ها رو به دو کاتگوری تقسیم میکنیم. Present participle و past participle. Present participle is the verb plus ing. باز هم دوستای عزیز از پیشتان اشتباه نشه، present participle فعل plus ing است، اما نه او فعل plus ing قبلی. Here, verb plus ing is used as a verb, not as a noun. در این قسمت verb plus ing به عنوان فعل ایفای وظیفه میکنه، نه به عنوان اسم. We would typically use in a progressive and continuous English tenses to show the duration of an action, no matter whether it's in the past, present, or in the future. دیگه فرق نمیکنه در کدام زمان. اما حواستان باشه که در زمانهای جاری برای بیان نمودن جریان یک عمل استفاده میشه. خواه گذشته جاری باشه، خواه حال باشه و خواه آینده، در زمانهای جاری قابل استفاده است. The second participle that we have, it is called a past participle. participle دوم دوستای عزیز participle past participle است. Past participle is the third form of a verb. دوستای عزیز past participle شکل سوم فعل رو میگه. No matter both regular and irregular. مثلا ما داریم go, went, gone. این شکل سوم از نگاه ادبیاتی و از نگاه گرامر بهش میگن past participle. Or we can say that help, helped, helped. So the third form of the verb, the شکل سوم, that is called past participle. Right. There is an important note that I'm going to let you guys better understand about it. یک نکته اینجا است که شما باید بفهمین. نکته ای است که participle ها را شما میتونین به عنوان صفت هم استفاده کنین. هر دو participle، چی present participle و چی past participle، به عنوان صفت قبل از اسم ها هم استفاده میشه. به طور مثال ما داریم پنجره window و داریم شکسته. So here we can say broken window.
Broken is the third form or the past participle. کلمه broken در اینجا شکل سوم break است. شکستن. So here we would typically use broken window. Broken window. پنجره شکسته. یک مثال دیگه هم از present participle برای شما میزنم. ما داریم صنف that is called class و داریم speak حرف زدن. حالا اگر این بخوایم به عنوان صفت استفاده کنیم میگیم speaking class. صنف speaking. That's going to be the way that we're going to use the participles as the adjective. کاتگوری سوم کاتگوری infinitive های. Infinitives, so according to the definitions or the meaning that we do have in Arab, in Persian, ما میگیم مصدر و ریشه فعل. So now infinitive is the base form of a verb. infinitive ها شکل اولیه یک فعل است. So without s, without es, without ing, without second form, without anything else. دوستای عزیز، من ویدیوی اینفینیتیو را قبلا برای شما تدریس کردم. لینکش رو میگذاریم بالا و اگر دوستا و فراموشتان نشده دیسکریپشن پایین ما میگذاریم و اگر میخواستین با تمام جزئیات بخونین میشه که او ویدیو را ببینین. But I'm going to explain you a little bit more here as well. یک کمی توضیحات هم اینجا در این ویدیو خدمت شما ارائه میکنم. اینفینیتیو ها ریشه از فعلن. بدون اس، بدون اس، بدون اس، بدون شکل ing، بدون شکل دوم، بدون شکل سوم. شکل اولیه یک فعل برش میگن اینفینیتیو. So به طور مثال ما میگیم خوردن یک فعل است. ریشه فعل. خوردن ریشه چیه؟ ریشه میخورم، میخورید، میخورند، خورد، خوردند، خواهند خورد، خواهیم خورد. So the base ریشه چیه؟ ریشه خوردن است. خوردن ریشه است که از او فعلها و شاخه های دیگه نشأت میگیره and that is called, you know, according to the subject and according to the tense, we would typically form new type of verbs. به طور عموم infinitive ها به 9 دسته تقسیم میشه. bare infinitive, full infinitive, split infinitive, negative infinitive, progressive infinitive, passive infinitive, perfect infinitive, perfect progressive infinitive, and perfect passive infinitive. That is all about the infinitive. این کل مطالب و موضوعاتی بود که بابت به verbals ها شما باید بدانید. اگر فکر میکنین که برنامه امروز برای شما مفید واقع شد و کدام چیزی که نو یاد گرفتین دیگه اینا یادتان نره که چینل ما را سبسکرایپ کنین، لایک و دمو دوستایی که بسیار دوستشان دارین دمونا هم رای کنین که اونا هم ببینن. Wish you all the best. Thank you.